اوكي سو بالجزء الثاني من الاميون ديزيزز راح احكيكم عن شو اللي بيصير لما بالاوتو اميون ديزيزز، او باختصار شو بيصير لما الجسم يقرر انه البروتينز اللي إلنا لازم يهاجمها ولازم يعمل ان اوتو اميون ديزيز او اوتو اميون رياكشن. سو رح نبلش اول شيء مثل ما قلت لكم بالاوتو اميون ديزيزز، وهي بكل بساطه لما السيلف بروتينز ما بيهم اي بروتين الاميون سيستم بيعاملها كانه هي فورين انتيجين، او بيعتبر نون رياكتيف موليكيول بيعتبرها ان انتيجين. There's a severe case of autoimmune disease يلي بيعتبر المي a reactive molecule، وبما انه جسم الانسان هو بين ال 60 ل 70% مي، فبتتصوروا انه على طول في عنا انتي بوديز ضد المي، وعلى طول عنا persistent inflammatory condition. هذه حالة كتير نادرة، بس هول الاشخاص ما فيهم مثلا يدقروا مي literally اذا تحمموا او فاتوا على منطقة رطبة بيصير معهم an allergic reaction which is actually very dangerous. فالطريقة يلي بيصير فيه، لأنه there are different methods تنفقد self tolerance. so في أول طريقة بنسميها molecular mimicry، يلي هي عنا انتيجين من ميكروب. لما بيتكسر هذا الانتيجين، او مش بالضروره على طول انه يتكسر، بس اللي بيصير انه في عنا ابيتوب على الانتيجين. ان ابيتوب هي منطقه بالانتيجين نقدر نعمل ضدها انتي بوديز. سو في عنا ابيتوب على الانتيجين in which بيشبه كتير موليكيول موجوده بجسمنا. لما الوايت بلاد سيلز يحاولوا يعملوا انتي بوديز ضدها، لانه الطريقه اللي بينعملوا الانتي بوديز is very simple. You have the antigen, let's say, and then the B cell it really tries to see which is the best fit على الانتيجين، وبيطلع هذا الانتي بودي، وهذا الانتي بودي اللي بتعتمده البي سيل. and so these antibodies فيهم يلزقوا على self molecules، وهذا البيسس ل البوست سيبتوكوكال روماتيك كاردايتس او النفرايتس، in which you have a bacterium يلي هي الستريبتوكوكس. one of the antigens عليها ممكن كتير انه الانتي بوديز يهاجموا certain molecules موجوده بالقلب او بالكلاوي، and then you get the autoimmune disease. So this is method number one. Method number two هو الانتيجين لسبب من الاسباب ولا مره الاميون سيلز تعرضوا له بقلب الجسم. So the self antigen هذا منه انتيجين من برا، بس ولا مره تعرضوا له هول الوايت بلاد سيلز، وفجاه لما بنتعرض له ما كنا عارفينه انه هذا سيلف از امبريوز، وبصير عندنا امراض مثل السيمباثيتيك اوفثالمايتس. and then method number 3 هو كتير بتشبه method number 2 يلي هو انه during development ما عملنا selection للوايت بلاد سيلز. so method number 2 ما تعرضوا للانتيجين. method number 3 هو انه السبريسور تي سيلز بالثايمس ما عم يشتغلوا مزبوط. ما تنسوا انه بالامبريو كل الليمفوسايتس اللي بيتصنعوا راح يكونوا يا بيتعرفوا على سيلف انتيجنز او فورين انتيجنز. اللي بيتعرفوا على السيلف انتيجنز بيعملوا انتراكشن مع شيء اسمه suppressor T cell بيركبوا عليهم، and eventually the suppressor T cell بتبعت an apoptotic signal حتى انه هيك التي سيل ما تظهر من الثايمس. ولكن اذا عندنا مشكله بالسبريسور تي سيلز اللي بيصير انه هول التي سيلز اللي بيتعرفوا على السيلف بيهربوا وبيصيروا بقلب الدم. كمان النورمال بي سيل فانكشن كتير بتعوز التي هيلبر سيلز، لانه بدونها ما فيهم يشتغلوا مزبوط. اذا التي هيلبر سيلز ما عم يشتغلوا مزبوط ممكن يصيروا البي سيلز اوفر اكتيف،
وبيخلوا انه البي سيلز يعملوا اوفر ستيميوليشن وبيصير عندنا ان اوتو اميون ديزيز. So there are genetic. دكتور Yes. آه، ايه رغد. هلا نحن قلنا من قبل انه النايف تي سيلز لما يكونوا بعدهم بالتايموس مظبوط. I mean the B cells and the T cells نفس الشيء. Yes. نحن بنقول إذا تعرفوا على self antigen they stay in the thymus and they die there، يعني ما مظبوط. بيطلعوا لبرا. مظبوط. Absolutely. طيب إيه. طيب كيف هون قلنا إنه بيتعرفوا يعني على بيصيروا يتعرفوا على السيلف انتيجنز وبيهاجموا السيلف انتيجنز؟ Yes, so it's one of two methods. يا انه the suppressor T cell اللي كان المفروض تعملها تدمرها للسيل بالثايمس ما عم تشتغل، او انه one of the antigens مش موجود بالثايمس. one of the self antigens موجود بباقي الجسم بس مش موجود بالثايمس حتى السبريسور تي سيلز ياخذوا هذا الانتيجين ويعرضوه على النايف تي سيلز. النايف تي سيل تتعرف على هذا السيلف انتيجين وتتدمر. So it's one of two things. This is how it Okay, usually thank you. happens. انه بيزمطوا، والا كان المفروض يتدمر بالحالات الطبيعيه. الاشخاص يلي ما عندهم اوتو اميون ديزيزز هذا اللي بيصير انه بيروح الوايت بلاد سيل على الثايمس. الثايمس discovers انه هذا التي سيل is self harming and it gets destroyed. Okay, thank you. Okay, so it's an abnormal situation where you have انه for some reason يا التي suppressor cell ما اشتغلت مزبوط، او انه مش كان هذا الانتيجين موجود بقلب الثايمس. That's usually the case. Okay, so to continue with it, لأنه we know that there is a very strong genetic influence للautoimmune diseases. And we know this لأنه منشوفها بclusters of family groups. عادة هذه الشغلة منشوفها بعائلة معينة من الأشخاص. They could be linked with the sex chromosomes أو they could be انه بالاوتوزومال Mendelian inheritance system. It doesn't matter. بس بنشوفها كتير بالعيال. بالاضافه انه بنشوف certain HLA molecules MHC-B27 has a very strong link to rheumatoid diseases. At the same time we know that certain microbes مثل Streptococcus لما تعمل strep throat can cause something called a rheumatic fever يلي هي the antibodies that are supposed to attack the streptococcus they end up attacking the heart والتحديد هو الفالف the mitral valve on the heart. هذا حنشوفها بالاناتومي بالكارديولوجي. بس what happens is you end up with little holes inside the mitral valve and the reason is الانتيبوديز علقوا على انتيجينز موجودين بالفالفز تاعون القلب. We know that the Epstein virus can initiate some autoimmune diseases and we've seen a lot of cases with patients عندهم EBV. So عارفين انه في genetic من جهة وفي عنا the microbial effect من جهة تانية. And هون منبلش رح نفوت the specific autoimmune diseases. And the first autoimmune disease هي systemic lupus erythematosus SLE. So the SLE, we know that it is a multi-system autoimmune disease. Why is it multi-system? Because it is caused by a type 3 hypersensitivity reaction. تذكروا التايب 3 شو بيعني؟ يعني عندنا انتيجين ركب عليه انتي بودي وهذا الانتي بودي قاعد عم يمشي بالدم. لانه قاعد عم يمشي بالدم الاعضاء اللي ممكن تتاثر هي literally كل الاعضاء بالجسم. ما في عضو واحد انه بيتاثر فيها، على عكس الروماتيك فيفر يلي بنعرف انه الميتال فالف تاعت القلب تتاثر. نو بالاس ال اي everything is fair game. And so you end up عادة أكتر شيء لأنه هول اللي فيهم أكتر شيء capillaries, skin, heart, kidneys and joints. It is very unpredictable لأنه ما بنعرف الأوتو immune complexes
وين رح يقعدوا. وبيصير في شيء اسمه waxing and waning effect. بلحظة بيكون المريض ما اجبه شيء، بلحظة بأيام تاني بيكون حالته بالويل، من بعدها بيرجع بيتحسن، بيرجع بتسوء الحالة. So it's always ups and downs. Now, and this is this is lab time. The antibodies اللي بيصيروا بالسيستميك لوبس اريثيماتوسيس هن anti nuclear antibodies بنسميهم ANA, and we can actually detect them. وهلا بالكم there are two different ways to detect them. The antibodies target RNA and DNA. المشكلة هي إنه every single cell except red blood cells has DNA. بس مش من هون بيجي من شيء اسمه cell-free DNA. So there is inside our blood fragments of RNA and DNA بيكونوا طايشين هربانين من الخلايا. ممكن يكونوا because of viruses, bacteria. It could be due to apoptotic fragments. It could be due to necrosis. Whatever it is, عندنا نحن بالدم DNA و RNA طايشين، وهول يلي الانتيبوديز بيلزقوا عليهم. And something to keep in mind, because it is an inflammatory process, the CRP بده يعلى. وال CRP is an excellent measurement تنعرف إذا في flaring أو لا، بمعنى هل الديزيز هلا is active أو لا، تنعرف كيف بدنا نغير الدواء للمريض. So we know that they will have positive ANA, and the way you detect it is either using microscopy مثل هاي السلايد اللي هون. We have antibodies, and the antibodies بيركبوا على other antibodies, and they can tell us إنه they're being attacked. So كل شيء عامل fluorescence هون بيكون يعني في عنا ANA antibodies. And the other way to detect them is serology. بنسحب دم and then you do the ELISA test وبيطلع ساعتها قد ايه كمية anti-nuclear antibodies. The way this slide is done, very simply, we take antibodies, the FC portion تاعت الانتيبودي, we inject it inside a rabbit, بنعمل pooling للسيرم تاع الأرنب, والأرنب رح يكون عنده antibodies ضد ال FC portion تاعت الانتيبودي. And so when we put the rabbit antibodies, بنعمل لهم tagging. There's a way you tag an antibody, بنلزق فيه molecule بتضوي under ultraviolet light. And so when you put the rabbit serum على tissue متاخد من الكدني, anti-nuclear antibodies ملزقين على tissue of the kidney. The antibodies of the rabbit راح يكونوا يلزقوا على antibodies ANAs, and وبنحط UV light so we actually see what's going on. We can actually see the antibodies كيف ملزقين. Keep in mind that every SLE patient has a positive ANA, but not every positive ANA بيعني SLE, لأنه ممكن positive ANA يكون another autoimmune disease, مش ضروري SLE. Now, the etiology and pathogenesis of the of SLE, and this is from the book. هلا رح فرجيكم ليه عم قول from the book. The hypothesis is this: إنه SLE self-tolerance is lost, probably due to loss of suppressor T cell activity. وبيصير عندنا anti-nuclear antibodies. It is a very sensitive test for the presence of an autoimmune disease, but it is not highly specific. مثل ما قلت لكم, a patient يمكن يكون عنده ANA عالي بس ما بيعني عنده SLE, بس بالقلب إذا عنده SLE على الأكيد عنده anti-nuclear antibodies. So keep in mind إنه false positive test results for مثلا for syphilis are usually found in SLE لأنه there's cross reaction sometimes. Okay. So the other antibodies are often present and include antibodies to red blood cells, platelets, lymphocytes. It is not exclusively anti-nuclear antibodies.
والانتي بوديز ممكن مثل ما قلت لكم انه to confuse some tests لانه في molecular mimicry and بيخربط لكم التست for syphilis, and sometimes the antibodies interfere with the coagulation test, ببين انه في عنا سيلان زياده. In reality it's the other way around. عنا coagulopathies and a lot of the people have a lot of those people بيصير عندهم arterial thrombosis, thrombocytopenia, miscarriages, etc. And it's due to the coagulation problems. ببين ال INR ال PT-PTT هو الفحوصات للتخثر ببينوا كتير عاليين, ببين كأنه في سيلان للدم, بس هو بالحقيقة it's the other way around. We know that there's a genetic influence لأنه there's concordance in twins. If the first twin has SLE, الثاني راح يكون أكيد عنده SLE. We know there's effect of sex hormones. ولهذا السبب بنشوف انه 9 من كل 10 حالات SLE بتيجي بالبنات مش بالشباب. ونحن بنعرف انه the chronic use of some medications مثل البروكيناميد والهيدرالازين they will induce eventually systemic lupus erythematosus. Now, the update, and this is not in the book, but I really want you to know this as an update. There is a link بين الintestinal microbiota, يعني الintestinal normal flora يلي هي the normal bacteria that lives in the intestine, and systemic lupus erythematosus. And we know for sure, this is like, we have sort of definitive proof about this. We know that the Enterococcus gallinarum and Lactobacillus reuteri, اثنيناتهم اللي عايشين بقلب المصارين اللي قلنا, they become translocated for one reason or another, بيفوتوا بقلب بيخرقوا الابيثيليال بارير, وساعتها بس يفوتوا لجوا بيعملوا activation للtype 1 interferon network pathway. They induce auto antibody production, وبالإضافة عندهم multiple molecules على السيرفيس اللي إلهم بيقدروا يعملوا molecular mimicry. بس molecular mimicry مش بس هو اثنين, في other bacteria that can cause it. And we know that the Aerugnavis bacterium cross reacts with native DNA, بيعملوا الانتي double stranded DNA antibody, they eventually cause lupus nephritis. So it is very important باختصار انه what we eat, the overuse of antibiotics. لما شخص بيقولوا له انه مرشح شوي خد لك حبة دواء التهابات, no, you should not do that, لانه بنعمل imbalancing للفلورا, وممكن ساعتها other types of bacteria تنمى بالgut, و eventually it may cause systemic lupus erythematosus. The take home message من هيدي انه it is not just a problem with the suppressor T cells, it's also molecular mimicry, and it's also the gut bacteria which eventually plays a role بقلب systemic lupus erythematosus. Clinical manifestations, and this is the typical way patients look اللي عندهم SLE. SLE is does this mean that SLE is intermittent? شو قصدك رغد, شو قصدك intermittent؟ أنت قلت إنه يعني يوم بيكون عندهم مثل عوارض SLE بيكون السك, ويوم تاني لا, هيك 100%, بس that's not what intermittent means. Intermittent means that you have it تشفي منها and you're over. هيدي لا, it's بنسميها recurring, أو it flares up and down if you want the scientific names. Intermittent is the flu is intermittent. You get the flu, you get bad, eventually you get better. SLE, you will never get better, you will always get worse. Unfortunately, لأنه those microcomplexes, they will infarctions اللي بيصيروا, they're destroying tissue.
tissue that can never be replaced, especially in the kidneys. Now, systemic lupus erythematosus, خلينا نجزء الكلمة and you'll understand why you're seeing this. Systemic معناتها it's all over the body, منا localized, على عكس كلمة localized. Lupus معناتها is the Latin word for wolf, ذئب. بالعربي كمان بسموها الذئبية للمرض الأسلي. So عندنا systemic lupus, which is a wolf. Erythematosus معناتها احمرار. And the naming was named because of the butterfly rash. هذي بسموها butterfly rash. It really makes you look like a wolf عنده a red rash basically. And this is a photosensitive rash. It gets worse إذا تعرضنا للشمس. بالإضافة لهيدا الراش which is typical للأسلي عندنا fever, pleuritic chest pain, multi-joint arthritis and several other symptoms. And you can get acute necrotizing vasculitis لأنه بتصير بأي organ, لأنه لما يكون عندكم antibody antigen complexes بيصير عندكم مرات inflammation of the vascular system, which can happen everywhere. You have extreme photosensitivity في serous effusions لأنه it affects the pleura وبيصير عندنا fibrosis بهذه المنطقة وخصوصا بالبريكارديوم والبلورا. You could also have myocarditis and cardiac valvular vegetations in which you have destruction and reconstruction of the valves of the heart. And eventually they get glomerulonephritis and you get arthritis, which is usually in the end days of the disease. And glomerulonephritis could be deadly. ما بعرف إذا خبرتكم قبل أو أنتم عارفين بقصة سيلينا غوميز يلي أخذت شهرة كتير هيدا القصة لأنه سيلينا غوميز had complete kidney shutdown and she needed a kidney transplant because she has systemic lupus erythematosus. والطريقة الوحيدة اللي بعدها عايشة مس غوميز هو because Zendaya actually decided to give her a kidney. Otherwise she would be dead by now. The presentation is usually very obvious in women. كل شيء حكيناه لهلا عادة ببين بالبنات. بالشباب المشكلة 10% من الحالات اللي بتجي بالشباب منشوف fever of unknown origin, proteinuria, psychosis لأنه بيصير عنا infarct بالبرين. ومثل ما قلت لكم the clinical course للأسلي is very valuable. في أشخاص عندهم very minimal problems. في أشخاص عندهم severe problems that may lead to death. It's a bit, random. ما فينا نتنبأ the course of the disease itself. Disease progression of the SLE, 30% die in the first 10 years after diagnosis. It's as bad as cancer, you could say. Renal disease is the most common problem in patients. عادة يا renal failure أو infections أو diffuse brain involvement is what eventually kills a person. Now, moving on to another autoimmune disease اللي هي rheumatoid arthritis أو بالعربي المشبرح بنقول rheumatism, which by the way is a very bad name to call it لأنه في كتير rheumatic diseases غير rheumatoid arthritis. Okay, so rheumatoid arthritis يلي بنسميها نحن الكلاسيك adult rheumatoid arthritis لأنه there's juvenile RA. هي an autoimmune disease بتأثر على السينوفيوم, and the synovium is a lining that lines the joints of the skeletal of the bones of the skeleton. And so eventually بيصير في عنا inflammation بالsynovial membrane, and it could herniate or it could actually cause destruction of the bone itself. بتبلش عادة ببطء شديد, حرارة واطية, انزعاج, أكتر شيء الوجع ببلش بالنهار,
بفيق المريض ما قادر يحرك صابعه أكتر شيء. And it could affect almost all the joints, especially the wrists, the elbow, the shoulder, the ankle, the proximal interphalangeal and metacarpopharyngeal joints. So basically هيدي القطعة من الإيد أكتر شيء بتتأثر، مش الأصابع من فوق. It's usually in severe cases the vertebra may be specifically affected. It has a very characteristic way of how the hands look like. Basically بسموها the Z deformity of the hand. You have the metacarpals بيصير عندهم ulnar deviation, so they go towards the ulna. بينما the tips of the fingers they go towards the radius. And so بيصير عندنا like literally this is how the hand will look like. And the reason you get something like this is because of fibrosis. لما يكون عندنا inflammation, chronic inflammation, eventually you will get fibrosis. And when you get fibrosis, it becomes very hard. Then the fibrous tissue is hard. It becomes almost impossible to move your hands and joints. Now, الشغلة الثانية اللي بتبين هن بنسموهم rheumatoid nodules. They're usually painless. They're about 1 to 2 centimeters. The subcutaneous granulomatous nodules. عادة ما بنشوفهم ب other types of arthritis. And the way to differentiate نوع الارثرايتس is it has to do مش بس بهول nodules ايمتى بتصير. There's a type of arthritis بتصير بالليل. So المريض بيقول لي انه بفيق الصبح ما من شيء، بالليل ما قادر احرك ديي. Rheumatoid arthritis is usually the other way around. مثل ما قلت لكم بفيق المريض بيقول ما قادر احرك ديي، ومن بعد ما اعمل شوية exercises بيكون ساعتها الفايبرس تيشو بلش يرخي شوي. بيصير بيقول المريض انه اوكي انا قادر احرك ديي. Disease progression. Eventually within 10 to 20 years بيصير عندنا complete disabling arthritis. And the way you detect the disease هو we do نعمل a test for something called the rheumatoid factor, which is an autoimmune antibody بقلب الدم. It is very specific to rheumatoid arthritis. If you have the rheumatoid factor, you definitely have rheumatoid arthritis. Juvenile RA على عكس classical rheumatoid arthritis عادة بتصير هيدي بالأولاد الصغار. Is more serious, more debilitating disease than adult RA لأنه it usually happens incredibly fast. مشكلة الjuvenile RA, they are seronegative. That means that no rheumatoid arthritis antibodies are found. And this is a problem. بتصعب شوي diagnosis. It involves a few large joints مثل knees, elbows and ankle. Is very associated with the B27 genotype of the HLA system. 20% of them will have something called Still's disease. Now لما يبلش rheumatoid arthritis, juvenile rheumatoid arthritis بالصغار هول 20% بصير عندهم شيء اسمه explosive rheumatoid arthritis أو Still's disease. بصير عندهم حرارة كتير عالية. فجأة ما بيقدروا يحركوا المفاصل اللي إلهم. التضخم بالطحال بالسبلين والليمف نودز بيكبروا كتير. بصير عندهم بلورايتس، بصير عندهم بيريكاردايتس، skin rash، بصير عندهم a very high increase in white cell count, and then it flares down. And this is why juvenile rheumatoid arthritis is more debilitating than a classical one. لأنه it doesn't progress slowly, it progresses very quickly. The third group of disorders يلي هو it's an autoimmune disease. It is sort of like arthropathy بس منا rheumatoid arthritis. بنسميهم spondyloarthropathies.
والفرق بيناتهم انه الفرتبرال والساكروإلياك جوينتس هن اللي اكثر شيء بيتاثروا. The rest of the joints are sometimes free of disease. Inflammation موجودة بالجوينتس بس it also involves the ligaments مش بس الsynovial membrane. They are associated with the HLA-B27 genotype. They are also seronegative. You cannot detect the RA بالدم بالrheumatoid factor. And this is how it looks like, ankylosing spondylitis. This is one of the examples in which humping of the patient is caused by fibrosis along the spinal column لأنه بيصير في عنا inflammation in certain parts ولما يصير عنا fibrosis the vertebrae themselves they lock the inflammation is usually asymmetrical. Sorry. It's usually asymmetrical يعني ما بتصير بكل الساينوفيال joint بتصير بمنطقة معينة بالساينوفيال joint وهي المنطقة اللي بتعمل fibrosis. This black and white image is a sagittal view of the patient يعني كأنه نحن قاصينه literally like this وعم نطلع عليه من جوا. It's a CT scan and you can actually see the vertebral column, the curvature, the abnormal curvature of the vertebral column and how in certain parts it becomes fused. The vertebra ما بيعود عندنا synovial fluid بيناتهم بس عندنا fusion, complete fusion of the vertebra. Now, other autoimmune diseases, and this will be our last slide لأنه ما بدي إياكم تحفظوا like every single autoimmune disease. بس Sjögren's syndrome is an autoimmune inflammatory disease of the lacrimal and salivary glands. You end up with dry eyes, dry mouth. بتأثر أكتر شيء على النساء اللي فوق 40 سنة. ما بتجي لوحدها. عادة بتكون مع systemic lupus erythematosus أو rheumatoid arthritis. And this concludes our lecture on autoimmune diseases. Does anyone have any question? ماشي الحال؟ Yes, doctor. Okay. Yes, doctor, everything is clear. Okay. Perfect. Okay. يلا بنشوفكم